Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondent Club of Japan. My name is Pio D'Emilia. I'm a moderator today for this very important press conference. We are very pleased and honored to welcome again, within a year from last appearance, both former Prime Minister Koizumi and Kan. They came here, I believe, exactly a year ago, maybe February last year. And we have now them again, together with Kimura Yui, who is representative of Genjiren, the Power and Renewable Energy Association in Japan. As we know, the European Union, well, namely the European Commission, which is not the deciding body in Europe, it's just the government, they have came out recently with a proposal who has caused a lot of controversy, even in Europe, with a very straight opposition of several countries, including Germany, Austria, Spain, about the so-called sustainability of nuclear energy again. As you know, many European countries have given up on nuclear energy since long, like Italy. Others are giving up recently. And as you may remember, Germany decided to get out of nuclear system after Fukushima accident 10 years ago. Now it seems that some of them are proposing to study again the possibility of including nuclear energy in the so-called taxonomy, new taxonomy program of EU, but that is not a decision taken, and actually the trend is that it will probably be scrapped by February 2nd, which is the next deadline. Nevertheless, we have here two former prime ministers, and actually they are also representing other three former prime ministers, Hosokawa Morihiro, Hatoyama Yukio, and Murayama Tomiichi, and they have signed a statement that they will probably explain in a while, against this idea of the European community to exploit one more the chance of sustainable nuclear energy. So thank you very much for coming again to our club. I would like Kimura Yui to start her presentation, and then Koizumi sensei and Kan-san last. Okay? Thank you. ご紹介ありがとうございます。私は、原子連原発ゼロ自然エネルギー推進連盟の事務局次長でございます木村由衣と申します。よろしくお願いいたします。2011年の、福島原発事故からまだたった10年しか経っておらず、日本人にとって原発は史上最悪の公害として生々しい記憶とともにあります。事故を起こした東電は核燃料デブリ約880トンの取り出しも始められず、そして保管場所もありません。故郷を追われた人々のうち、まだ6万人以上が帰りたくても帰れない、そういう状況で、生活のめども立っていない方も大勢いらっしゃいます。ちょっと通訳、ごめんなさい。失礼。Thank you for the introduction. And as for myself, I am Kimura Yui. I am the Deputy Secretary of the Federation of Promotion of Zero Nuclear Power and Renewable Energy, abbreviated as Genjiren. Only a decade has passed since the 2011 Fukushima Daiichi accident, and for the Japanese, the memories are very vivid that the nuclear power plants are regarded as the worst form of pollution in history.
As for TEPCO, which has caused this accident, they have yet to start the removal of some 880 tons of the nuclear fuel debris, and let alone find a place to store the debris. More than 60,000 people who were forced to leave their hometowns have yet to return to their homes, and there is no outlook for their return and life back at home. それなのに、日本でも世界でも原発の危険性を隠して脱炭素のために原発を復活させようという動きが活発化しています。欧州委員会が2050年に温室効果ガス排出ゼロという目標達成のためにグリーンな投資対象として原発を加えようとしています。これはご都合主義と言わざるを得ません。ごめんなさい。すいません。Yes, and despite this fact, here in Japan, and as well as other countries, they're trying to, they are trying to cover up the danger of nuclear power. And in the name of decarbonization, they are trying to revive actively the use of nuclear power. At the European Commission, in order to achieve the target of achieving net zero greenhouse gas emission by 2015, they are trying to label nuclear as a form of green investment. And I believe that this has to be regarded as opportunism. 広島、長崎、第五福竜丸をはじめとするマグロ漁船の被爆、そして福島原発事故と度重なる放射能災害、被害に遭っている私たちは、この動きに黙っていることはできません。And we, the Japanese, have undergone a series of nuclear accidents and tragedies, including Hiroshima, Nagasaki, the Daigo Fukuryumaru tuna fishing boat exposure, as well as other fishing boats, along with Fukushima Daiichi accident. We cannot remain silent in the face of these developments taking place in Europe. Genjiren原発ゼロ自然エネルギー推進連盟では、昨年3月11日にオンラインとリアルで国際会議を行いましたが、その際も日本の元首相5名の方々が声明を出してくださいました。今回も声を上げてくださったことに感謝いたします。Genjiren, the Federation of Promotion of Zero Nuclear Power and Renewable Energy, held a global online and real hybrid conference last year on March 11th. 5 former prime ministers released declarations at that time, and again, they have voiced their opposition at this opportunity, for which we are very grateful. 先日は FOE ジャパンはじめ261の市民団体が反対署名を欧州委員会に送りました。ごめんなさい。昨日から、個人署名も始まりました。メディアの方々も、そして国民も続いてほしいと思っています。以上です。And the other day, 261 civil organizations, environmental organizations, including FOE Japan, sent an open letter opposing this movement to the European Commission. And we, from yesterday, have started to collect signatures from individuals. We sincerely hope that the media and the public will follow suit. Thank you very much, Kimura. Former Prime Minister Koizumi, please, it's your turn. 小泉先生、お願いします。原発ゼロっていうのは難しい問題じゃないんですよ。現実を見てみれば分かる。Well, this issue of zero nuke, this is not a difficult issue if you just look at the reality. 11年3月11日の事故の後、多くの被害者が出た。で、原発安全だ。コスト安い。永遠のクリーンエネルギー。これが経産省をはじめ、原発信用者の3大大義名分だった。後、私はそれを信じたんだけど。
よく自分なりに勉強してみると、この三大大義名分が全部嘘で分かった。安全もなかった。コスト安い。とんでもない。今、東電なんて言ってるか、最近。損害賠償。自分の会社が金で払いますね。政府支援してください。安全対策。これも前よりも金がかかりました。政府支援してください。廃炉。これも自分たちはできません。政府支援してください。コスト安いのかとんでもない。国民の税金を使わないと原発がやっていけないのに、自ら暴露してるじゃないですか。しかも、いいですか? Yes, and after the 2011 and March 11th accident at Fukushima Daiichi, up until that time, the proponents of nuclear power had been saying that nuclear power is cheap, it is safe, and also it is eternal clean energy. But all these three principles were proven to be untrue as a result of this accident. And we saw, as a result of this accident, that nuclear power was not safe. And also they claimed that the cost is cheap, but look at TEPCO, they have to pay the damages, and they themselves cannot afford to do it, so they are relying on the government to support. And also, when it comes to safety measures, excuse me, it is costing them a very high price, and again, they're seeking for government support as well as for decommissioning. So they have to rely on taxpayers' money to pay for all these costs. 日本は自然エネルギーに最も恵まれた国の一つだと思います。まず太陽光、風力、水力、無限と言ってもいいほど電源がある。やればできるということを5年間証明した。それなぜできることをやらないのか不思議でしょうがない。これから、原発ゼロ運動を続けていきますけども、いずれは分かってくれると思うんだ、国民もね。政界もこれは諦めずに自然エネルギーを十分に使おうと。太陽光もどんどん増えてる、風力もどんどん増えてる、水力は無限にある。水力発電の専門家は本読んだけどもね、日本は今ダムっていうのはね、電力だけでなくて利水治水に使われておりと。この日本の水力ダムを電力に使えば水力発電だけで十分賄えるという説も出てきた。だから日本はこの自然エネルギーを十分生かす、そういう時期に来ていると思います。Yes, and I think that we can say that Japan is one of the countries which is most blessed with natural energy. We have an abundance of solar energy, wind power, as well as hydro, unlimited hydro power. And this has been proven over the past years, 5 years or so. So why not do what has already been proven to be possible? I cannot understand why this is so. And so I will continue to promote the Zero Nuke campaign and should not give up on this possibility. And we have an abundance of nuclear, or rather natural energy, and we can use solar power. There is an increase in the use of solar power, wind power, hydro, which is unlimited. I read a book by an expert saying that the dams that exist in Japan, they can, on the one hand, be used for power generation, but at the same time, they can be used for flood control and other purposes and water supply. And if we were to use these dams to generate power, hydro alone can accommodate the needs sufficiently for the Japanese. There is an expert who has said this. And so I think it's high time that we try to fully avail ourselves of such natural energy. 以上ですか? はい。Thank you, former Prime Minister Koizumi. Then is the turn of another former Prime Minister Naoto. Please. じゃあ、菅先生お願いします。まず結論的に言いますと、今、小泉元総理が言われたご意見と 100% 私の意見も一致をいたしております。Well, first of all, to give you the conclusion first, I 100% concur with what former Prime Minister Koizumi has just stated. つまりは原発を使わなくても、あるいは化石燃料を使わなくても、すべての電力を再生可能エネルギーで実現することは、この日本においても可能だし、世界においても可能だと
これを私もこの10年間、あの事故以降、この問題にずっと取り組んで、ますます強く確信をするに至っております。Yes, and that is to say that even if we do not rely on nuclear power, and also even if we do not use fossil fuel, we can fully accommodate the needs for power using renewable energy. This is true in Japan as well as other countries as well. And after Fukushima in the past decade, I have observed this and gained greater confidence in the feasibility, the possibility of this. 日本のことについてちょっと詳しめに言いますと、日本ではあの事故以降、再生可能エネルギー、特にその中でもいわゆるソーラーエナジー、太陽光発電が非常に伸びまして、現在電力消費の 10% 程度まで再エネで発電ができております。Yes, and let me elaborate a bit on what the situation is here in Japan. After the nuclear accident in Fukushima, we have seen an increase in the use of renewables, especially solar energy. And as a result, currently it stands at that about 10% of all the power consumed is coming from renewables. でそれまでの水力も含めればさらに 10%、つまりは水力も含めた再エネで、ほぼ 20% の電力は日本においても供給できています。That is to say, mainly solar. And if we were to add the conventional hydro that existed from the past, this will be an additional 10%, coming to 20% in total. であとの 80% を再エネで供給できるかという問題ですが、今、小泉元総理が言われたような水力をさらに増やすという考え方もあります。しかしそういう中で私が特に今ですね、取り組んでいる取り組みは、営農型太陽光発電というやり方において、十分残りの 80% も供給できることが可能だ。そのことをこの後少し簡単にご説明したいと思います。And so the balance is 80%. Can we supply the remaining 80% through renewables? And as former Prime Minister Koizumi has stated, on the one hand, of course, we can rely more on hydro. And this is one way of thinking. But recently, I have been focusing my efforts on mainly solar sharing. And so I believe that using solar sharing, we can fully supply the remaining 80% that is required. So allow me to explain about this a bit more. 日本ではいろんな理由で、風力がまだあまり伸びておりませんし、そういう状況にありますが、太陽光発電は非常にこの10年間も伸びております。それではどのくらい伸ばすことができるかということを私もいろいろと計算をしてみました。そして農林省と今話をしております。簡単に言えば日本には400万ヘクタールの農地があります。で、農地を潰せというのでは決してありません。農地の上でお米や野菜を作りながら、農地よりも若干上空3メートルぐらいのところに柱を立てて、太陽光パネルを間隔を置いて並べる。いわゆるこれをソーラーシェアリング。農林省は営農型、つまり営農をしながら営農型太陽光発電と名付けて、最近は非常に積極的に、それを進めるべきだと農林省自身が強く主張を始めました。Well, yes, and so talking about the situation in Japan, for various reasons, we have not seen an increase in wind power. And so given these circumstances, instead we have seen that solar power has grown significantly over the past decade. And the question is how much more can we generate power from solar? And I have made calculations myself and also consulted MAF, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. And here in Japan currently we have some 4 million hectares of farmland. And we're not proposing to scrap these farmlands. No, instead, we'll continue to produce various rice or vegetables at these farmlands. Above these farmlands, we would set up some poles and pillars, and above we would place solar panels at certain distances. And from there, we would produce solar power. And the Ministry of Agriculture is calling this and means
to strike a balance between continuing to farm and at the same time generate power. And they have, from this concept, been actively promoting this method at the Ministry of Agriculture. でまず皆さんにですね、興味のある方はちょっとペンを取って、次に申し上げる数式を書いてください。Well, those of you who are interested, please take up a pen and try to do the calculation by yourself. 500キロワットかける1000時間かける400万ヘクタールイコール2兆キロワットアワーという数式です。Now, the formula here is there is 500 kilowatt, multiply that by 1,000 hours, multiply that by another 4 million hectare. This equals 2 trillion kilowatt hour. これはどういうことを意味しているかというと、1ヘクタールについて、下で農業をやりながら太陽光発電をするソーラーシェアリングというのは実践をかなりされてますが、1ヘクタールについて500キロワットのソーラーパネルをセットすることができます。まずそれが第一の500という意味です。Now, let me try to explain what this means. First of all, for each hectare of farmland, as I said, they are continuing to produce vegetables, etc. on these farmlands. They can produce solar power above, and this is what is being called solar sharing, and this has already been in practice. For every 1 hectare, it is said that 500 kilowatt solar panels can be placed, and this is the first meaning of the 500 kilowatt in this formula. 1000時間というのは1年間のいわゆる太陽が照っている時間365日ですから1日平均3時間は太陽が照ってますので、少なくとも1年間に1000時間日本では太陽が照っている。これが1000時間の意味です。And the next number that I gave you was 1,000 hours. This talks about the sunlight hours in Japan. There are 365 days per annum, and for every day, if there is 3 hours of sunshine, there is at least this much, and so annually this would come to 1,000 hours. そして400万ヘクタールというのは日本における現在の農地面積です。And the 4 million hectare, this is the current farm area in Japan. 従来農地はですね、構造物は建てられないというのが農地法という法律で規定されていましたが、今から10年前ほど農林省がそれを緩和しまして、そういう太陽光発電のための柱の底の部分については農地であってもそれを宅地転用を認める。つまり柱の底だけ宅地転用を認める。そういう特例を認めました。Yes, and well, when it comes to these farmlands, in the past there was the agricultural land law in place which did not allow any structures to be built on top of the farmlands. But some 10 years ago, the ministry decided to ease this regulation, and now it says that provided that it is the foot of the pillars that are used to install the solar panels, these can come in contact with the farmlands. まだ現在のところはですね、一般の太陽光発電はかなり増えてますが、今申し上げた営農型太陽光発電、あるいはそのソーラーシェアリングというですね、農地の上の太陽光発電は、まだまだ全体量としてはまだ少ないんですけれども、ポテンシャルとしてどれだけあるかというのが先ほどの数式であります。そしてこの2兆キロワットアワーが可能だというこの2兆キロワットアワーというのはどういう数字かというと、現在日本で使われている電力が大体1兆キロワットアワーです。ですから原理的に言えば、この農地を営農しながら太陽光発電を並行してやる営農型太陽発電と、農林省は言葉を作りましたけれども、それをやれば原理的にはですね、日本が今必要としている使っている電力の2倍の電力の供給が可能だ。
原理的にはこういうことが言えるということを、これは私の発行した本の中でも数字を含めて、申し上げておりますし、そして私が国会でですね、これをわざと農林大臣に質問をして、農林省からも、この数字についてはですね、いや、それは数字の上ではおっしゃる通りですと、つまりは農林省もその私の皆さんに提示した数式についてはそれを正しいと認めてくれています。Yes, and currently it is mostly the household solar panels that has increased. And when it comes to the solar sharing, in other words, this combination of both the farming as well as solar generation, as it is called by the ministry, we have yet to see a large amount of solar power being generated from this source. But this means that there is still this much potential ahead. And as for the calculation, as I mentioned, it came to some 2 trillion kilowatt hours. Now, let me explain about what this 2 trillion kilowatt hours means. Currently here in Japan, the amount of power that is consumed is said to be 1 trillion kilowatt hour. And therefore, theoretically, if we were to use this solar sharing, or as math calls it, this combination of farming and power generation, theoretically speaking, we can generate double the current power that is being consumed right now. So theoretically, this is possible. I have written this, written about this in the book that I have published, including the numbers. And also at the Diet, I intentionally have questioned the Minister of Agriculture about this. And the ministry has also, in its answer, said that theoretically, at least, this is true. And therefore, at least the Ministry of Agriculture has agreed to the formula, the equation that I have just introduced. 最後にですね、これは特に本当は日本の記者の人にも聞いてもらいたいんですが、農林省がこの営農型太陽光発電、これは取り組みのハンドブックというのを毎年出してますが、なぜ積極的になってきたかという、その政治的な背景を説明をしておきたいと思います。Yes, and I wish the Japanese press were also present here. But every year, the ministry publishes this handbook on the solar sharing or the farming and power generation combination, as they call it. And there is a political background to this. Allow me to explain. 農林省はですね、農業が営めなくなることが一番困る。別の言い方をすると、農地が例えば宅地転用されて全部農地がなくなったらば、農林省という役所はですね、権力基盤を失うわけです。ですから農林省としては、農地は何としても守りたい。しかし現実にはですね、この農業だけでその生活ができるほどの収入がある人は、北海道などかなり大規模な土地所有のところはできますけれども、ほとんどのところではそれは不可能です。ですから今、どんどん高齢化している中で、後継者がいなくて、事実上のいわゆる耕作放棄の状態の農地がものすごい勢いで増えている。これを一番知っているのが農林省です。Now, talking about the ministry, if they were to see that all the farmlands were to be abandoned and not being used for farming, they would be in trouble because, and if they were to see that the farmland were being converted into housings, they would lose the foundation based on which they have the authority as a ministry. And therefore, they definitely would like to defend the farmlands that exist here in Japan. But looking at the farmers' population in Japan, there are only a few who are able to establish their livelihood relying just on agriculture. And it's only those farmers in Hokkaido and areas like that which have a large-scale farmland that can do that. In most cases, the farmers cannot afford to earn their living just by relying on agriculture. At the same time, there is the aging of the farmer population
population, and they are unable to find anyone to succeed their farmland, meaning that eventually this would lead to the farmers abandoning their farmland and the land becoming idle, and this would be tragic for the ministry. 日本はですね、国土のが簡単に言えば農林省の部分と国土交通省の部分に2つに分けて法律体系ができています。And simply put, looking at the Japanese legal system, the Japan national land is divided into two. One is the portion which is the responsibility under the auspices of the Ministry of Agriculture. The other is under the auspices of MLIT, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism. 農地に関しては農地法という法律がありまして、基本的に農地には工作物は建てられない。家とか柱とか建ててはいけない。これが農地法の原則でした。And there is the farmland law here in Japan where it says that in principle, no structures are to be built on the farmland, be it houses or pillars or whatever. しかし10年前の福島原発事故以降ですね、農林省は先ほど申し上げたように、柱の下だけ農地から宅地に転用するという、そういう転用を認め始めました。Yes, but 10 years ago, in the aftermath of the Fukushima Daiichi accident, the ministry, the agricultural ministry eased this regulation, allowing the foot of the pillars to be placed on the farmland, so allowing this part of the farmland to be used for other purposes, such as housing. そういう意味で、現在、農林省はですね、このままいけば、高齢化がますます進んで、事実上の耕作放棄地がもう増えていくことはもう目に見えてますので、逆に言えばそういったところでもですね、両方発電と営農を継続する。で場合によったら営農はですね、他から人を雇い入れてでもやってもらう、そういうやり方で、農地も守りながら発電ができるんであれば、これは農林省にとってはもう最もですね、望ましいことだということを理解して、そこに積極的に、取り組みを始めたのが現状です。And so currently, if things go on as is, the Agriculture Ministry understands that on the one hand, the farming population is aging and therefore they are likely to abandon the cultivation of their farmland. And instead, therefore, it would be better to see that the land be used for both purposes, on the one hand for power generation as well as farming. And it could be that if they do not have any successors, they could hire other people from outside to continue the farming activities and thereby be able to protect the farmland that currently exists while also using the land for power generation. This is the best scenario for the Ministry of Agriculture. They understand this, and this is why they are very keen to try to promote this solar sharing. 最後の一言ですね。私は今、農林省に名称を変更したらどうですかと言っています。今、農林水産省と言いますが、農林水産再エネ省にしたらどうですかと。実はですね、100年、200年前のエネルギーは、なんで、我々が供給されたか。ほとんど木と薪です。つまり植物です。で、それは植物の木から薪は燃やせば CO2 が出ますが、木が成長すれば CO2 が吸収されるから、100年前は CO2 の増大がしなかったんです。ですから農林省はそういう意味ではかつてですね、エネルギーを供給していた農村を地盤にしているわけです。ですからそういう意味では農林省は、農林水産再エネ省というふうに名前を変えて、そして再エネを進める、そういう歴史的な使命があると私はそう思っています。以上です。
And lastly, one comment, that is to say that I am proposing it to the Ministry of Agriculture to change their name. Currently, it is the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries, but I want to add to that renewable energy. And thinking about the energy source 100 or 200 years ago, we see that here in Japan, most of the energy was coming from plants, such as trees, firewood, etc. Of course, CO2 is emitted when the firewood or trees are burnt, but later, as the trees grow, they would absorb the CO2, avoiding the accumulation or emission of CO2 into the atmosphere. And because of this past history, and because there was the farmland, which was the basis for supplying energy, as we saw just now, I'm suggesting that the ministry rename itself and call itself the Ministry of Agriculture, Forestry, Fisheries, and Renewable Energy. And I think that this is their mission historically to promote renewables. Thank you very much. Let's start with the question from the floor. Please come to the microphone and state your name and affiliation if you have one. Please, we are many today, so make it the shorter you can. And also to the guest speaker, I would like to suggest a very Mijikai answer. Okay, thank you very much. ありがとうございます。 Anthony ここから first. 質疑応答、ご所属お名前お願いします。大勢いらっしゃいますので、質問短く、ゲストスピーカーも短くお願いできればと思います。Good morning. Yes, I'm Anthony Rowley. I write for the South China Morning Post, but I should point out also that I'm currently writing a book on financing the battle against climate change. My basic question to both Prime Ministers, former Prime Ministers, is it responsible to oppose the use of nuclear power, both in Japan and in other places? Global warming, after all, is not just a Japanese problem. Former Prime Minister Koizumi said that Fukushima had shown that nuclear power was not safe. Yes, but of course there have been considerable strides made recently in nuclear technology, not least in so-called small modular reactors, on which China is doing a lot of research and production. The United States, Britain, and even Japan has entered into an agreement with the US to do research on this subject. And just the second part of the question, which is also important, is that the people I've talked to are convinced that we are not going to win the battle against climate change. The targets are not going to be met because the demand for energy is simply too great. And the current sources of fossil fuels, coal in particular, oil and so on, the demand is huge. And they're also convinced that the renewables are not a reliable substitute for fossil fuels. So again, my question is it responsible to oppose the use of nuclear power at this time? はい、で私、アンソニー、と申します。失礼いたしました。アンソニー・ローディであります、サウスチャイナ・モーニング・ポストの記者であると同時に、今現在、この気候変動との戦いに関するファイナンシング、資金調達に関する本、これも書かせていただいております。2人の元総理にお聞きしたいと思いますけれども、日本、並びに他において原子力に反対すること、これを本当に責任ある行動だというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。というのは、この温暖化の問題というのは日本に限ったことではありません。世界中で起きている問題でありますけれども、そして先ほど小泉元総理は福島の事故の後、原発は安全でないことが証明されたということをおっしゃいました。しかしながらこの福島以降、さまざまな原子力技術の開発も進んでいるかと思います。例えば小型モジュール炉などといったような研究も中国などでも行われていますし、アメリカ、イギリス、日本でも進められております。日本とアメリカはこの研究に関する合意にも達しております。ということで、もう一つお聞きしたいのは、このように私たちは今現在、気候変動との戦いを行っていますが、しかしながら私が話を聞いている方々によりますと、これらのターゲットは達成できないだろう。なぜならば、あまりにも需要が大きすぎる。それに対して供給源が足りない。今現在は石炭、石油などがありますけれども、いずれにしても需要が大きすぎて、到底供給が追いつかないということを言っておられます。
かつ、再エネというのは信頼性に欠ける、化石燃料の代替エネルギーであるというような主張もあります。そういったことを踏まえても、気候変動の問題があるということを踏まえても、原発に反対すること、これは責任あることだというふうに思っていらっしゃいますでしょうか。小泉先生。もちろん現実的であり、非常に大事なことだと思っている。私も責任を持って原発ゼロを進めてるんですけども、第一、産業廃棄物の会社っていうのはね、いろんな冷蔵庫とか自動車とかね、産業廃棄物がある。これを処分する会社ですよ。この産廃の会社は、処分場を自分で見つけない限り、都道府県知事は許可を下ろさないんだよ。原発産廃どころじゃない、ゴミは。何万年もね、ゴミをどうやっていいか分かんない、今でも。捨て場所ないんだ、処分場が。まあ、中間貯蔵施設でやってるけど、いずれどっかに処分しなきゃいけない。そのようになぜやってるのか、どんどん増えていく。これは無責任じゃないかと。産廃よりもはるかに危険な方がいいですよ、核のゴミは。その処分場がないのに、どうして政府は許可してるのかと。これは私、理解できないね。Well, of course, what I'm saying is realistic and also very important, and I responsibly claim that I want to promote zero nuke. Because if you look at, for example, the industrial waste and those operators who are responsible for the disposal of such industrial waste, be it refrigerators or automobiles, whatever, yes, these operators, they have to find a location to dispose these waste in order to get a permit from the governor. And so they need to secure such a disposal site. Now, looking at the nuclear power plants, their waste is far much greater. It is incomparable to the volume of that we see in industrial waste. Of course, currently they have these interim disposal sites, but eventually they will have to cite a final disposal location. And why is it that despite the fact that they have yet to find such a disposal site, they're continuing to generate nuclear power and generate these spent fuel waste? And then this waste is far more dangerous than industrial waste. And yet, why is it that the government is giving permission to continue nuclear, despite the fact that there is no disposal site? まず日本は2度において大きな核被害を受けました。一つは言うものでありません。広島、長崎の被爆。そして一つは福島原発事故。この事故はあとわずかで東京全員が逃げなきゃいけない寸前だったことは皆さんもよくお承知です。そういった意味からですね、これに戻ることは私は選択肢としてはありえないと思っています。そしてそれがなければでは気候変動に対するその CO2 の拡大を整うことができないか、それは先ほど私が一つの例を挙げましたけれども、十分ですね、他の方法、再生可能エネルギーを中心にする方法で可能なことは、これはもう全国、全世界の知見から十分にもう分かっていることだと、私はそのように思っています。First of all, I'm talking about Japan specifically. We have fallen victim to nuclear twice. One, needless to say, is the nuclear bombing in Hiroshima, Nagasaki, and the other was the Fukushima Daiichi accident. And in the case of the Fukushima Daiichi accident, we were just one step closer to having to have all the residents in Tokyo evacuate. So I don't think that the option to return to nuclear is a feasible one. Then what are we going to do without nuclear power? Well, as I mentioned, there are these alternatives that we can count on that would mitigate the emission of CO2 to fight climate change and at the same time meet these needs. As I said, and the example that I gave, there are enough renewables to supply the needed power. And I think that this is known and there is knowledge both here in Japan as well as the world about this fact. Karen, please.
フランスのリベラション新聞とラジオフランスの特派員であり、西村と申します。よろしくお願いします。EU タクソノミーに原発を入れるのは EU のすべての国の要請ではありません。ただ、原発を積極的に推進するのは EU の一つの柱であるフランスです。私の母国です。フランスといっても原発を推進するのはすべてのフランス人ではありません。ただ、フランスの大統領が原発推進派のリーダーであると言っても過言ではありません。フランスの大統領に何か短くて強いメッセージがありませんか。小泉元総理大臣、ぜひ。また、廃棄物について日本で何すればいいでしょうか。Karen, can you translate directly in English? So Yes, I just resume it. Yeah, I said that in Europe, all the countries are not wanting to include the nuclear energy in the taxonomy, but one of the countries who promote nuclear energy is France. It's my country. And in France, it's not all the French people, but one of them, the president, is the leader of the nuclear energy promotion. So I ask both previous prime minister to give a short and strong message to the French president. Thank And you. also I ask about the aikibutsu. Thank you. Waste. 今度は菅さんから。なんかマクロンに直接の電話したらどうする？だから私が電話するとしたら、マクロンさんに電話するとしたら、先ほど言ったことにもうつきます。つまりは、原発がなくても十分再生可能エネルギーで必要な電力が賄えるということが、まず第一です。そして第二は、福島原発事故の時に、ご存じのように東京まで避難が必要になる寸前でした。フランスにもたくさん原発がありますから、もし同じような事故が起きた場合は、パリからですね、すべての人がもう何十年、下手をすれば50年、100年と住めなくなる、チェルノブイリのような状況になる、その可能性があるということを伝えたい、その2つで私は考え方を変えてもらえるのではないかと期待しています。はい。Yes. Well, first of all, if I were to call President Macron, what I would say would be exactly what I've already shared with you. In other words, that's to say that even without nuclear, we can accommodate the needed power through the use of renewables. There is sufficient supply through renewables. That is number one. The second point I would like to make is at the time of the Fukushima Daiichi accident, as I said, even the Tokyo residents were close to having to evacuate. Now, I understand that in France, they have a number of nuclear power plants, and if such an accident were to occur in France, then the residents in Paris may have to evacuate. It could be that they would have to evacuate for as long as 50 or even 100 years. Paris would be unlivable during that time, just as we saw in the case of Chernobyl. So there is such a possibility, and with these two messages, I'm sure that the president will change his mind. Sorry, 小泉。フランスは今もう 50% 以上電力は原発に頼ってますよね。ここまで頼るとね、もう大統領として、あるいは首相として減らすっていうのは難しい状況にあるのかと思うけども、これはドイツみたいにね、ゼロでやっていける、日本みたいにこれからゼロに向かって努力すると。他の周辺の国がね、原発などやっているという姿を見せるのが一番いいんじゃないかと。そうすればね、フランスだって考えを変えてくるんじゃないかと私は期待しています。Well, in the case of France, I understand that in the power mix, 50% is nuclear. And given the fact that he is president of that country, France, I think it is from his position, it would be difficult for him to say that he would reduce nuclear power or reliance on nuclear power.
But there are neighbors like Germany, which are phasing out and aiming for zero nuclear, as well as Japan, which is also reducing its dependence on nuclear power. So I think that these countries need to demonstrate to the French that it is possible to move towards a zero nuke, and this is likely to change the mind of the president. Gentleman, My name is Kurt Heinz. I'm writing for German universities. So for your support, the argument of the proponents of nuclear energy, I have the OECD, IEA, International Energy Agency data. The world consumption of nuclear energy is 2.3%. Even if you would double the nuclear energy output, you would not change the climate crisis, because the climate crisis is not only electrical energy, it's the all energy, and this is fossil energy, which is 80% compared to the 2.3%. So my question is, it is difficult to store electrical energy, and this is the problem for renewables. So Japan was the first government in 2017 which proclaimed the establishment of the hydrogen society. And so hydrogen is a very democratic energy source. You can produce it wherever you have wind, solar, and water. So for Japan, this is a great chance to make a reliable storage system to establish, not only in the fields, but everywhere. So recently, I do not hear anything from Japan, from government or other sources in regard to the establishment of the hydrogen society. So there should be a push towards this. So please take this into account, and please say why there is so much silence about hydrogen society. Thank you. はい、ありがとうございます。ドイツの大学、から参りましたけれども、私も原子力反対の主張をしているものでありますし、OECD、IEA、などの数字を見てまいりますと、世界のエネルギー、原子力を占めている割合 2.3% 程度でありますので、したがって原発をなくしたところで、さほど大きな変化は起きなかろうというふうに思っておりますし、これだけでは気候変動対策にもならないだろうというふうに私は個人的に思っております。すべての他は80% 程度は化石燃料発ということになっていますので、まずはこの化石燃料をどうにかすることが必要であるというふうに思っています。さて、そこで私の質問なんですけれども、やはり再エネとなりますと蓄電の問題が出てきます。で、日本政府は世界で初めて2017年に水素社会を目指すということを言いました。で、水素っていうのは非常に民主的なエネルギー源だと思います。どこであっても風、そして太陽、そして水があれば作れる水素であります。で、そういった中で日本が信頼できる蓄電システム、こういったものを作ることができれば、今おっしゃっているその農地だけではなく、何らかの形でこの信頼できる蓄電技術を作り出すことができれば、本当に素晴らしいと思っているんですけれども、なぜか分かりませんけど、日本政府は最近この水素社会の話を一切しておりません。ということでも水素社会についてもっとプッシュしていただきたい、もっとこのことを念頭に置いていただきたいんですが、そもそもなぜ最近水素社会の話に関して皆さん口を開かないのか聞きたいと思います。I think this time Koizumi goes first, because if I am well informed, you drive or you have a hydrogen car, right? 私の車は今水素を使ってるんですよ。ただね、スタンドが少ないね。水素を供給する。あれね、もっと増やせば普及していくと思う。だからそういう点において電気自動車、水素自動車、まだまだ伸びる余地があるから、それを奨励していくような政策を取ればいいと思っています。Yes. Yes, as you rightly say, I am an owner of a hydrogen car, but the problem is that there are few hydrogen stations to charge or fill hydrogen. So I wish that there were more hydrogen stations available. If that were to be the case, I think that we will see more penetration of hydrogen cars. And I think that there is still room for electric vehicles, hydrogen cars to increase. And I think the government should be taking promotion policies to make this happen.
Kansan, you have a hydrogen car or bicycle? 水素自動車、自転車お持ちですか？いや、持ってません。 No? Okay. Yes. Can I ask our two guest speakers if they can stay maybe 5-10 minutes more because there are many questions. 5分、10分延長してもよろしいでしょうか、お二人。大丈夫ですか？ Okay. Please make it short. Okay. Thank you. インドネシアの新聞記者、トリブルニュースのスシローと申します。よろしくお願いします。元総理、小泉さんにお伺いしたいなんですけれども、アドバイスが欲しいですね。今回、今は日本の場合ですね、それから今回はヨーロッパの場合、じゃあ、まずさまざまに途上国の場合は、これから原発ゼロ、すべきでしょうか。How about the developing country? Do you think the zero nuke is a must for you? もう一つは元総理の確認したいことあるなんですけれども、先ほど計算の方ですね、太陽電力500キロワットかける1000時間かける400万ヘクタールで、これは 2兆キロワット per hour ですね。これは年間ですね。で、それからその後は、1トリリオンキロワットが今、日本の場合は今使えますので、この 1兆、キロワットは、今、現在、日本の場合は使えます。これは年間か毎日ですか？もし毎日だったら、全然違うです。計算ですね。年間ですね。ありがとうございます。Yes, the second part was about the calculation and the 1 trillion kilowatt that was calculated, or rather said to be consumed right now. So is this an annual figure or daily? If it's a daily, it will be a totally different system. The answer is it's the annual. So, short answer by both of you. What advice do you give to the Hatten Tojoko? I mean, to the developing countries? Should they bet on nuclear or not? まずそういう自然エネルギーの技術を推進していくっていうのが必要だと思いますね。原発輸出しないでね、発展途上国は自然エネルギーに恵まれた国多いですから、そういう技術をね、奨励支援するような対策を日本も持てばいいと思います。Yes, I think that it is important to try to promote natural energy use even in the developing countries and not export nuclear reactors or nuclear technology to these countries. I think amongst the developing nations, there are quite a few which have an abundance of natural resources, and therefore I think that we, Japan, should be trying to promote and supply natural energy technologies to these countries. Johnson? いや、全く同じです。Same. I wish you be so of the same opinion you two 20 years ago. 20年前はそれだけ意見が一致していらっしゃったらよかったんですけど。Okay. More questions? 廃棄物の先の質問、もう一回出して。日本で廃棄物も溜まってるんですけど、どうすればいいんですか？これから技術もこれも技術が進んでくると思いますよ。廃棄物の処分。今家電製品なんていうのは処分するとかありますけども、その中から使える金属は結構あるっていうんですね。冷蔵庫にしても自動車にしても。ただ廃棄するんじゃなくて、使える資源をそこから取る技術が発達してきていると。そうすると全部捨てるんじゃなくて、廃棄されたさまざまな産業物でも利用できる金属が出てくるんだと。放射性？原発のね、これはね、処分場を見つけるの大変だね。これでも作んなきゃいけないんですよ、処分場を。これ何万年もね、保管しかいけなきゃいけない。今までの原発のゴミをね、
どうやってね、保存する、これ大問題ですよ。だからもう増やすべきじゃないと。今までの処分するだけ大変なんだから。これは、大きな課題ですね、日本では。Yes. Well, the first part was about the recycling home appliances, but the question was about radioactive waste. And Koizumi was saying that when it comes to radioactive waste, there is no disposal site, and it's very difficult to secure a disposal site where the waste will have to be stored for tens of thousands of years. And so when it comes to the nuclear reactor waste debris, it is a big problem, and we should not increase any more the waste that already we have. And therefore, I think that this is a very difficult issue. Okay. 短くしてね。私、ここのメンバーの林です。小泉総理ご無沙汰です。私横須賀の牧島さんだとか、米屋の人とか友達で、今日はね、ちょっと私、自民党やってるもんですから、今ね、残念ながらね、官邸のね、いる島田っていうのがまあ、ご存知だと思うんですけどね、もう全然違う姿勢ですよね、今のと全く違う。で、私はね、実はその再生可能エネルギーをここでやって、ユーラなんかと一緒にその CO2 を減らすことをやってるんですけどね、政府はね、鈍感すぎるね、私が一回言ってもね、聞かない。どうしてなのか知らないけどね、聞かない。ね、これをね、もう一回ね、そのね、政府、挙げてね、国民挙げてやらないと、私今、神谷さんなんか、ご存知の神谷さんなんかと一緒にやってますので、後ほどまたご連絡しますけど、一緒にやって、本当にこれ解決しないと日本のエネルギー、どうにもならないと思います。よろしくお願いします。Yes, I'm a member. Hayashi is my name, and I work for the LDP. And regretfully, Mr. Shimada at the Kante, the Prime Minister's office, is taking a totally different position vis-a-vis renewable energy and trying to reduce CO2. I think the government is insensitive to these issues, and for some reason or other, they're not listening to the things that I'm trying to tell them. So I think that it's important for both the government and the Japanese people to make all-out effort towards the use of renewables and addressing this issue that we have. I'm working with Kamiya-san, and I would like to talk to the former prime ministers later on, but this is an issue that must be solved. If not, the Japanese energy situation will be in a turmoil. 島田さん、通産省出身だからね、もともと原発資本者なんですよ。だからトップが変わるしかないね。政治の方から変えていくと。Yes, and Shimada-san is originally from METI. He is the secretary at the Prime Minister's office currently, and therefore he is originally a proponent of nuclear energy. But I think that the government, from top down, has to change its attitude. Okay, I think we are going to wrap up. Let me just, this is not a question, this is a humble advice. You are both former leaders of this country. May I suggest, as I said in the introduction, Europe Council is going to make the decision by February 2nd. Would you take this suggestion to contact directly all the leaders of Europe that you know personally? For example, Mr. Khan could contact former EU leader, Mr. Prodi, and directly, because the influence of old leaders is still important even in Europe, not only in Japan. はい、これ質問でありませんが、最後まとめとして、そして私のささやかなアドバイスとして申し上げたいことがあります。2人とも元首相でいらっしゃいますので、その立場からお聞きしたいんですけれども、先ほど冒頭にも申し上げたんですが、欧州委員会、今回のこの件に関して、タクソノミーに関して2月2日が決定をする一つ期限となっております。それを前に、もし個人的にご存知の元この指導者など、お二人は元首相でいらっしゃいますので、個人的にお知り合いでいらっしゃる菅さんなどは、その EU のプロディ氏などご存知かと思いますので、こういった元指導者の方々もヨーロッパにおいて影響力をまだ堅持していらっしゃいますので、そういった方々にコンタクトを取っていただき、今おっしゃったようなことを働きかけていただければと思います。
Thank you very much. And since this is the second time you're coming here with less than 1 year, I wonder if the third time could be to announce that you founded a new party together. はい、もうすでに2回いらしていただいております。近々3回目の会見で、お二人で新党を結成したというような発表していただけないでしょうか。Do you have an idea for the name? You want to change the Norin Suisansho, but what kind of party could you imagine? はい、その際の党名はいかがにしましょうか。先ほど農水の新しい名前という提案がありましたけれども、新党の名前。私はね、もう引退してからね、政界ノータッチにしてるんです。もう原発ゼロは例外ですけどね、他は一切関われない。できるだけね、そういう政界の人の付き合いは避けてるんです。もう余計な口出しはしないと。Yes, well, I've already retired, and therefore I try to exclude myself from the political circle. Well, zero nuke is one exception, but to the extent possible, I try to stay out of politics and not say or interfere into politics as much as possible. Kansan, you have an idea? まあ、新党ということをこの問題で作るということは私個人は考えてません。で、私が今やろうとしているのは先ほど言った営農型太陽光発電で日本の電力を全部賄う、それを実行したいと思っています。Well, I personally have no intention and the idea of establishing a new party, and my intention is to promote solar sharing and to have solar sharing supply all the power and electric power that is needed by Japan. Okay, we have a last statement by Kimura, please. ありがとうございます。EU タクソノミー、日本でも今、ビオさんも2月2日に決定というふうにおっしゃってたんですけれども、フランスの友人からの話ではですね、ジャネストからの連絡では、今ですね、欧州議会にですね、欧州委員会がそれほど重要なですね、決定をする、ことを委ねるというのはいかがなものかということで、オーストリアとルクセンブルクがですね、訴えてるんですね、議会の方に、欧州議会の方に。で、欧州議会も、そのやっぱり重要な、決定に関してはですね、もう一度議論し直しましょうという動きになっていますので、私はEU のですね、欧州議会の、それからヨーロッパの人たちのですね、民主主義に期待したいと思っています。ありがとうございました。Thank you very much. And lastly, from my side, as Pio-san has mentioned, February 2nd is one of the deadlines for the EU taxonomy. But still, I've talked with a friend of mine in France, a journalist, and who informed me that the European Parliament is questioning whether the European Commission has the authority and delegated it to make such important decisions. And Austria, as well as Luxembourg, has made an appeal to the European Parliament on this point. And therefore, I think given the fact that this is an extremely important issue, the European Parliament, I think, is going to once again try to debate this. And so there are such developments taking place. And I sincerely hope that the European Parliament would take the position that we are suggesting, and that as well as the Europeans make a very democratic judgment. I'm looking forward to the Europeans making such decisions. Okay, thank you very much to all of you. Thank you for being with us today. Thank you everybody for attending in person and online. And until next week, we probably will have another important announcement, a press conference. Thank you very much, and bye-bye. ありがとうございました。ありがとう。はい、どうも。